What are the permanent methods of contraception? Tubectomy and vasectomy. Okay. So tell me, what is the most commonly used method of contraception in India? What is the most commonly used method of contraception in India? Just commonest method of contraception used. Abjun IUCD, barrier. Sadly, it is still tubectomy. The commonest method of contraception used in India is female sterilization. Okay. So what is female sterilization? কি করা হয় এখানে? কি করা হয়? You remove the fallopian, a part of the fallopian tube, partial salpingectomy করা হয়। হ্যাঁ? কখন কখন করা যায় এই মেথডটা? When can we do this? Just after parturition. What do you mean by family complete? There are certain criteria you have to follow before giving an idea of sterilization but tubectomy. ঠিক আছে? Number 1, the woman should be at least 22 years of age and she should be below 49. 22 থেকে 49. Her partner or spouse should not have had a permanent method of sterilization done before. মানে হাজবেন্ডের ভ্যাসেক্টমি হয়নি। ঠিক আছে? দুটো পয়েন্ট। Number 3, she should have at least one child whose age is more than 1 year. At least one child whose age is more than 1 year. Okay? And she should be sound of mind while giving her consent. ঠিক আছে? These are the criteria you have to fulfill before giving an advice for female sterilization বা tubectomy. Okay? আচ্ছা, when to do the female sterilization? কখন কখন করা হবে? ঠিক আছে? Number 1 is immediately postpartum. Immediately postpartum বলতে কখন করা হয়? During cesarean section আমরা করতে পারি, বা যে কোনো সার্জারি আমরা যখন করছি, ধর ওভারিয়ান সিস্টেক্টমি করছি বা আমরা সালপিনজেক্টমি করছি কোনো রকম কারণে, বা এমটিপি উইথ এনি আদার মেথডস করছি, আমরা উই ক্যান ডু দ্যাট ফর দ্য ইউজ করছি, তার সাথে উই ক্যান ডু আ কনকমিটেন্ট টিউবাল লাইগেশন। হ্যাঁ, তাছাড়া আদারওয়াইজ when do we do it? 6 মাস পর, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টারভেল স্টেরিলাইজেশন। ইন্টারভেল স্টেরিলাইজেশন, বিকজ পেশেন্ট নর্মালি মেনস্ট্রুয়েট করছে, during her menstrual cycle, within the first 7 to 10 days, we can do a sterilization surgery, or we can do it anytime if we are motamoti confident that she is not pregnant. We do a UPT test, we can go for sterilization. Otherwise, you have to do it within the first 7 days after normal vaginal delivery. Within 7 days of a normal vaginal delivery. Why not after that? 7 days থেকে 42 days অবধি আমরা করব না, না করব না। কেন বলতো? শুধু 7 days হবে। We either do it after 42 days of delivery or we do it within the first 7 days. এই মাঝের পিরিয়ডে করা হবে না। Why? শব্দ ছুড়লে হবে না, অ্যান্সার পুরো দিতে হবে। ইনভলিউশন শব্দ ছুড়লে হবে না শুধু, বিকজ এই uterus is big. When the baby has come out, the uterus is quite large. It's very vascular. ঠিক আছে? যত দিন যাচ্ছে uterus ছোট হচ্ছে, it's called involution. At 42 days, when 6 weeks, it becomes an intra-pelvic organ again. So it's easy to get the tube while doing a mini-Laparotomy. টিউবটাকে ইজিলি অ্যাক্সেস পাওয়া যায়, চান্সেস অফ পিউরপেরাল সেপসিস অনেকটা কমে গেছে, ইনফেকশনের চান্সেস কমে গেছে, অ্যান্ড ভাস্কুলারিটি অনেকটা কমে গেছে। সো উই ক্যান গো ফর এ স্টেরিলাইজেশন সার্জারি আফটার 42 days. ভেরি গুড। সো ওয়াই উইদিন দ্য ফার্স্ট 7 days? প্রথম 7 দিন আরো বেশি ভাস্কুলার, আরো বড় ইউট্রাস, আরো বেশি চান্স অফ ইনফেকশন। সো ওয়াই ইউ আর প্রেসক্রাইবিং ইট উইদিন দ্য ফার্স্ট 7 days? Yes, the patient is still within your grasp. She has not left the hospital premises. She has not left the hospital premises. You can go for a surgery while she is still here. Okay? আচ্ছা, এগুলো গেল কখন কখন করা হয়। হ্যাঁ, what are the methods? ভালো যোগ বলবি কিছু?
What are the methods of female sterilization? What are the methods? Now, Pomeroy is a very good method. What are the broad methods? One is laparotomy. আমরা পেট কেটে করব. And another one is laparoscopy. ঠিক আছে? The third one is hysteroscopy. We have options of laparotomy, laparoscopy and hysteroscopy. ঠিক আছে? Let's start with the simpler ones first. Hysteroscopy মানে হচ্ছে we go trans-cervically into the uterus. We take a camera and we put any kind of micro insert. It's called a micro insert into the cornua, into both cornua of the fallopian tubes. Cornua গুলো block করে দেবো by a micro insert. It is called এশিওর, E-S-S-U-R-E, এশিওর বলা হয় এটাকে, ঠিক আছে? মাইক্রো ইনসার্ট দিয়ে আমরা ব্লক করে দেবো, ওখানে ফাইব্রোসিস হবে, ব্লক হয়ে যাবে। পার্মানেন্ট মেথড অফ স্টেরিলাইজেশন, কোনো কাটাকাটি নেই, কোনো ফুটো করা নেই, নো পেন, পেশেন্ট ইজ released from the hospital within the first 2-3 hours. Okay, this is a hysteroscopic method of sterilization. Next comes your laparoscopic method. Laparoscopy মানে সবাই বুঝিস, laparoscopically we can either use clips or we can use thermal energy, bipolar cautery. Clips মানে ক্লিপের নাম হচ্ছে Filsh's clip, F-I-L-S-H-E-S, Filsh's clip, ঠিক আছে? We use something called a Filsh's clip or a fallope ring, F-A-L-O-P-E, fallope ring, ঠিক আছে? fallope ringটা হচ্ছে সিঙ্গেল অরিফিস দিয়ে করা যায়। ল্যাপারোস্কোপিতে দুটো তিনটে, একটা ক্যামেরা পোর্ট হয়, একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দেওয়ার পোর্ট হয়, আর একটা আরেক হাতে ইনস্ট্রুমেন্ট পোর্ট হয়। fallope ring is a very good instrument, ওটা ডিরেক্ট একটা চ্যানেলের মধ্যে তিনটে ক্যাভিটি থাকে, এই একটা চ্যানেলে একটা ফুটো দিয়ে আমরা এই ফ্যালোপিয়ান টিউব ধরতেও পারি, ওটার মধ্যে ক্লিপ করে দিতে পারি একবারে fallope ring দিয়ে, সিঙ্গেল ক্যাভিটি, পেশেন্টের পেটে একটাই ফুটো থাকবে। অনেক পুরোনো দিনের পেশেন্ট দেখবি একটা আম্বিলিকাসের নিচে জাস্ট একটা ফুটো আছে, পেশেন্ট বলবে কারেন্টে লাইগেশন হয়েছে, আমার কারেন্টে লাইগেশন হয়েছে। দ্যাট ইজ ডান বাই এ fallope ring, ল্যাপারোস্কোপিক্যালি বাই এ fallope ring, সিঙ্গেল অরিফিস, সিঙ্গেল পোর্ট সার্জারি, ঠিক আছে? Otherwise, we can do a surgery by a thermal bipolar coagulation, laparoscopically. Now, the most common method, that is laparotomy, but mini laparotomy. We do a small incision, around 3 to 4 centimeter incision দেওয়া হয়, mini laparotomy. Lower abdomen incision দেওয়া হয়, transverse. We go into the abdomen, we pick up the fallopian tube, we bring it out of the incision, and we ligate it. ঠিক আছে? এইটারই multiple methods আছে। The most commonly used method is known as a Pomeroy method, যেটা তাদের পরীক্ষাতে এসেছিল, কিছু কিছু লোকের পরীক্ষাতে ছবি দিয়েছিল অস্কিতে। That is called a Pomeroy method, modified Pomeroy, P-O-M-E-R-O-Y, Pomeroy method. কি করা হয় Pomeroy method-এ? This is the fallopian tube. Okay, we have picked up one loop of the fallopian tube, the isthmus portion of the fallopian tube, by a Babcock forceps, ঠিক আছে? একটা ব্যাবকক ফরসেপ দিয়ে আমরা তুলে ধরেছি ফ্যালোপিয়ান টিউবটাকে, তুলে we are giving 2 knots, one here and one here, ঠিক আছে? We are giving 2 ties, one here and one here, and we are cutting this portion, we are cutting this portion out, এই পার্টটা উড়িয়ে দেবো। এটাই যখন হিল করে যাবে, this looks something like this. This is the healed picture. কি করছি আমরা? Picking up the fallopian tube by an instrument, analysis forceps are most commonly by Babcock forceps. We are putting 2 ties, one catgut দিয়ে, number 1 chromic catgut দিয়ে আমরা দেবো, এটা কি বলে, catgut দিয়ে we are cutting this part. ওপর অবশ্যই টাইয়ের নিচে কাটলে তো ব্লিডিং হবে। We are giving the tie so that it doesn't bleed. It's a vascular structure, না? This is for নট দেওয়া হবে ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য। আর হিল করে গেলে দুটো টিউবের এন্ড সেপারেট হয়ে যাবে এরকম করে, সো মাঝখানে কোনো কানেকশন রইলো না। there is no chances of the egg from passing from the fallopian tube to the uterus, of the sperm to pass from the uterus to the fallopian tubes. Okay, this is known as the modified Pomeroy method. এইটা তো বাবা ডিস্টেন্সটা আমরা ঠিক করবো না, এটা ডিস্টেন্স নিজে থেকে তৈরি হবে। we remove at least 1 to 2 centimeter portion at least remove করতে হবে। হ্যাঁ, এই যে পোর্শনটা আছে, this has to be 1 to 2 centimeters portion remove করবো আমরা। This is clear for everybody? This suture is the chromic catgut. হ্যাঁ, ঠিক আছে?
দিস ইজ দি মোস্ট কমনলি ইউজ মেথড। হ্যাঁ, এখানে একটা প্রশ্ন করবে যে আমরা ক্যাটগাট কেন ইউজ করছি, why are we using catgut? Absorbable suture, naturally absorbable suture. Why are we using the absorbable suture? Absorbable fibrosis হবে, হ্যাঁ नहीं, not like that, doesn't work like that. See, what happens is, আমি এক্ষুনি ছবিটা কি দেখালাম বলতো, this one. আমরা এখানে বেঁধেছিলাম, ফাইনাল পিকচারটা আমি কি দেখালাম, দূরে সরে গেছে, রাইট? আমি যদি এখানে নন অ্যাবজর্বেবল বা ডিলেড অ্যাবজর্বেবল সুচার লাগাই, দুটো কাছে কাছেই রয়ে গেল, অনেক দিন কাছে থেকে যাবে, তাই তো, দেরি করে অ্যাবজর্ব হচ্ছে, কাছে থেকে গেল, কাছে থাকলে কি হবে, there is a chance of spontaneous recanalization. That is why you use an early absorbable suture, যাতে অ্যাবজর্ব হয়ে গিয়ে দূরে সরে গেল। পরীক্ষায় বলতে পারবি কেন অ্যাবজর্বেবল সুচার ইউজ করা হয়? prevent spontaneous recanalization. What is the failure rate of this method? What is the failure rate of this method? 0.1 to 1 per 100 women years. আমরা failure rate বলি by something called a Pearl index. Very good. Pearl index. That is number of pregnancies per 100. 0.1 থেকে 1 বলা হয়, কেউ কেউ 0.1 বলে, এত কম হয় না, around 1 per 100 women year, ঠিক আছে? 100 women years মানে if 100 women are using this method for contraception for total 1 year, the number of pregnancies that occurs within that period, that is 1. Okay, next, আর কি মেথডের নাম জানিস কেউ? Irving's, আর কিছু? not used now, আমি বলছি পড়াবো, এক এক করে মেথড পড়াবো। Methods might not be very useful in examinations, but you just need to know the names. Next most commonly used method কি? Pomeroy বললাম, এর পরেরটা commonly used method কি? কেউ কোনো নাম বললো কি, না কথা বলছে? কোয়েশ্চেনটা শোন, Pomeroy এর পরে what is the next most commonly used method of tubal ligation? আর কোনো নাম জানিস? একজন আরভিং বললো, আর কোনো নাম? We have something called a Parkland's method. ঠিক আছে, these are your commonly known methods. Okay, Parkland-এ আমরা কি করব? This is a normal very bad illustration of a fallopian tube. আমরা এখানে একটা টাই দেব, এখানে একটা টাই দেব, ঠিক আছে, করে মাঝের পোরশনটা উড়িয়ে দেব। কি করলাম? প্রক্সিমালি একটা টাই, ডিস্টালি একটা টাই, মাঝের 1 সেন্টিমিটার পোরশন উড়িয়ে দেব। ভালো মেথড, উড়ে গেল। Why not popular nowadays? Yes, a mesosalpinx starts bleeding. We have no suture on the mesosalpinx, it starts bleeding. বেশি ব্লিডিং হয় পার্কল্যান্ডে, ঠিক আছে? এই যে এখানে ভেসেলগুলো থাকে, এগুলো ব্লিড করছে, কিন্তু মেসোসালপিংসে কোনো সুচার পড়লো না। ওকে, what is Uchida, what is Irving? কি করা হয় তাতে? Yes, Irving এ কি করা হয়? We are cutting a part of the fallopian tube. Proximal endটাকে আমরা embed করে দেব into the myometrium. Proximal endটা, এই যে কাট এন্ডের যে proximal endটা আছে, ওটাকে আমরা embed করে দেব into the myometrium, into the uterus. Okay,
আর ডিস্টাল এন্ডে টাইট থাকবে। দিস ইজ আর্ভিং। ওকে, ইউচিডাই হচ্ছে সিমিলারলি প্রক্সিমাল এন্ডটাকে মায়োমেট্রিয়ামে ঢোকাবো না আমরা, প্রক্সিমাল এন্ডটাকে মেসোসালপিংস এর মধ্যে এমবেড করে দেবো আর ডিস্টাল এন্ডে টাইড আপ থাকবে। Very complicated methods not used nowadays. We have the simple method of Pomeroy's. বুঝতে পারলাম কি কি হচ্ছে। There is another method of direct fimbrectomy. সোজা ফিমব্রিয়াটা ধরে কেটে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, ফিমব্রিয়েক্টমি একটা মেথড হয়। এটা কমপ্লিট সালপিনজেক্টমি হয়, পুরো টিউব বাদ দিয়ে দেওয়া। কোনো অ্যাডভান্টেজ আছে পুরো টিউব বাদ দেওয়ার? ইকটোপিক প্রেগন্যান্সির থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। Any advantage of removing the entire tube? हाँ? फ्यूचर में हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं होगा। ओके, তো যদি অ্যাপেন্ডিক্স না থাকে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হবে না, টিউব না থাকলে হাইড্রোসালফিংস হবে না, সেরকম কথা বলছে। Something else? Why do we remove the entire tube? Current modern guidelines আস্তে আস্তে আসছে যে you should remove the entire tube. Any idea? কেউ একটা অ্যান্সার বললো, কোনো জায়গা থেকে একটা অ্যান্সার বেরোলো। কিসের ক্যান্সার? না, রিক্যানালাইজেশন প্রিভেন্ট কেন করবি? It's a costly surgery. If you do it, you get more money. Why will you remove, not do that? না হয় না, খুব কম। যে বললাম স্পন্টেনিয়াস ডিক্যানালাইজেশন মানে 1 per 100 women years, 0.1 per 100 women. It's not a very bad method. It's considered almost permanent. কেউ একটা ক্যান্সার বললো, কিসের ক্যান্সার? Yes. Recent studies have shown that origin of ovarian epithelial cancers come from the fimbrial end of the fallopian tube. ঠিক আছে? Recent studies say that all ovarian cancers, most ovarian cancers originate from the fallopian tubes. ঠিক আছে? Pre-invasive stage গুলো fallopian tube এ থাকে. So in order to prevent that, we remove the entire fallopian tube. Okay? Yes. Complications of this surgery. What are the complications of sterilization surgery? Hemorrhage, infection, anesthesia complications, or recanalization. Pregnancy আসলে most likely it can be an ectopic pregnancy. আচ্ছা, আর কিছু? ওটা complication না, that is not a complication of the surgery. You ask the complication of the surgery. হ্যাঁ, আর কিছু? This is মোটামুটি এরকমই সার্জারি কমপ্লিকেশন। হেমারেজ হতে পারে, শক হতে পারে, অ্যানেস্থেসিয়া কমপ্লিকেশনস, ব্লিডিং, ইনফেকশন, এই তো সমস্যা। রিক্যানালাইজেশন। আচ্ছা, ধর পেশেন্টটা আবার বাচ্চা নেবে, we can go for recanalization surgery, মানে টিউবের এন্ড টু এন্ড অ্যানাস্টোমোসিস করতে পারবো, প্রোভাইডেড ইট ওয়াজ এন ইসথেমিক পোর্শনটাকে কাটা, অ্যাম্পুলারি পোর্শনটাকে কাটা হয়েছে, ওয়াইডেস্ট পোর্শন ওটাকে অ্যানাস্টোমোসিস করলে বেটার রেজাল্ট দেবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কিছু? আইডিয়ালি অ্যাম্পুলারি পোর্শনটাকে ধরে কাটা হয়, ঠিক আছে, যাতে ওটাকে রিক্যানালাইজেশন করার জায়গা থাকে। That is the widest portion that is removed. Any questions on this female sterilization method? তোকে যদি জিজ্ঞেস করে what is the best method of female sterilization, কি বলবি? Tubectomy, female sterilization. What is the best method of female sterilization? তো সোজা না, হিস্টেরেক্টমি করা, পুরোটাকে বাদ দিয়ে দিবি। Laparoscopic, either clipping বা laparoscopic bipolar. That is the best method of female sterilization. ঠিক আছে? Questions? কিছু জিজ্ঞাসাবাদ? আবার যদি পেশেন্টটা প্রেগন্যান্সি নিতে ইচ্ছুক হয়, আমরা টিউবটাকে আবার জোড়া লাগাতে পারি। ইটস কল্ড রিক্যানালাইজেশন সার্জারি।
কারো কোনো প্রশ্ন নেই? আমি একটা প্রশ্ন করি, তোরা কেউ জিজ্ঞেস করলি না, বল। পেশেন্ট এসছে লাইগেশন করাবো বলে, পেশেন্টের সাথে কোন কোন বাড়ির রিলেটিভের আসা দরকার বা কার কনসেন্ট লাগে? হাজবেন্ড যদি না বলে আমি বাচ্চা নেব, উঁচা হায়ার, বলো এমটিপির জন্য হাজবেন্ডের কনসেন্ট লাগে? লাগে না। লাইগেশনের জন্য লাগে? কেউ কি হ্যাঁ বলছে এখনো? If the woman is of sound of শান সোশ্যাল ডিসকাশনে যাচ্ছি না, শান্ত। Let that be reserved for the PSM guys, huh? If the woman is of sound of mind, it is just the woman's consent that is required. No other consent is required. What do you need? You need her to be over 22 years of age. You need at least one child who is more than 1 year of age. And you need that the husband has not had a vasectomy before. Am I clear? ভ্যাসেকটমির কোনো নিয়ম নেই কটা চাইল্ড থাকতে হবে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কোনো গাইডলাইন নেই ভ্যাসেকটমি করার জন্য কটা চাইল্ড থাকতে হবে, ঠিক আছে? না, করায় না, হয় না। ভ্যাসেকটমি ইজ এ ভেরি রেয়ারলি ডান। তাই জন্য বললাম, হোয়াট ইজ দি মোস্ট কমনেস্ট কন্ট্রাসেপশন? ফিমেল স্টেরিলাইজেশন। Male sterilization is known as a vasectomy. What is the method of vasectomy? NSV, no scalpel vasectomy. কি করা হয় বলতো ওটাতে? ব্লিডিং হবে না? তাহলে তো বুঝে ভেসেল কেটেছিস। ব্লিডিং হলে তো বুঝে ভেসেল কেটেছিস। বেশ, ঠিক আছে। আরো কোনো ইজি মেথড আছে? মাইক্রোস্কোপ তোর কাছে নেই, তুই একটা সরকারি রুরাল হসপিটালে কাজ করছিস, তোর কাছে মাইক্রোস্কোপ নেই, তুই কি করবি? ফার্স্ট অফ অল তুই সার্জারি করতে করতে নিশ্চয়ই মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখবি না, রাইট? You finish your surgery, let the patient go back home. Ideal time বসে দেখলি স্লাইডের মধ্যে। আচ্ছা, আর কোনো উপায় আছে? তোর কাছে মাইক্রোস্কোপ নেই বা ধর তুই দেখতে জানিস না, কি করবি? তুই ঠিক করেছিস, তুই করিসনি, জানার জন্য কি করবি? You call the patient back after 3 months, tell the patient to give a semen sample and examine it in any pathology center. না, তো ওটাও ইনস্ট্যান্টলি হলো না, পেশেন্ট বাড়ি চলে গেছে। তুই ওটি তো করতে করতে দেখছিস না, তুই ওটি থেকে বেরিয়েই দেখছিস, তুই আবার কালকে খুলবি? Let me clarify you কেন আমি কথাটা বলছি। After doing a vasectomy, what is the prerequisition that you give? মানে একটা পেশেন্টকে কি ওয়ার্নিং দিবি ভ্যাসেক্টমি করার পরে? For how many days? 3 months or 10 ejaculates, whichever was earlier, right? কেন বলছি আমি? তখনও স্পার্ম থাকতে পারে, ডিস্টাল পোর্শন অফ দ্য ভাস ডিফারেন্সে স্পার্ম থাকতে পারে, তাই তো? তুই স্পার্মের, তুই যদি ভ্যাসেক্টমি করে থাকিস কি ভুল করে থাকিস, তো ডিস্টাল পোর্শনে তো আছে, 3 মাস অবধি তো বেরোচ্ছেই, 3 মাস পরে ডেকে তুই স্পার্ম কাউন্ট করে নে। মাইক্রোস্কোপের দরকার নেই আর বসে বসে স্লাইড বানানোর। semen analysis করছিস তো, you are doing a semen analysis after that, না? If your semen analysis show that there are no spermatozoa, then it is sure that you have done the vas deferens only. Achha, what is the method? It's no-scalpel vasectomy, NSV. You can do it anytime. There is no prerequisite কোন সময় করতে হবে বা কতগুলো রিকুইজিশন, কটা বাচ্চা থাকতে হবে, এরকম কোনো কথা নেই, ঠিক আছে? কি করা হয়?
you pick a portion of the scrotum by 3 fingers, 1 thumb and 2 index and middle finger. You're holding the scrotum in between like this. You're palpating the vas in between the 3 fingers. Okay, palpate kore you're going to give a local anesthetic agent. Lignocaine with adrenaline you're giving on the scrotum. You একটা ছোট্ট করে ফোলাতে হয়, কারণ হুইল বলা হয় ওটাকে। ইনজেকশন দিয়ে হুইল তৈরি করা হয় যেখানে আমি ইনফিউশন দেবো আমার। ঠিক আছে, হুইল তৈরি করলাম করে we have something called a ring forceps. We use the ring forceps, ওই হুইলের ওপরে আমি ভাসটাকে ক্যাচ করব। ক্যাচ করলাম, রিং ফরসেপস এর দুটো মাথার মাঝখানে একটা ক্যাভিটি আছে গোল, তার ভিতরে আমি ডিসেক্টিং ফরসেপ দিয়ে খুলবো। মানে ছোট একটা মসকিটোর মতো ফরসেপ হয়, ওটা দিয়ে আমি খুলবো, ডিসেক্টিং ফরসেপ বলা হয়। ওটা দিয়ে আমি স্কিনটাকে সেপারেট করব, ভাসের শীতটাকে সেপারেট করব, ভাসটাকে লুপ করে বাইরে দেবো, সিল্ক দিয়ে বাঁধবো, ভিতরে পাঠিয়ে দেবো কেটে। আবার ওই সেম হুইলের নিচে, সেম ক্যাভিটির নিচে, পাংচারের নিচে আমি অপোজিট সাইডের ভাসটাকে নিয়ে আসবো হাত দিয়ে। ইটস এ মোবাইল স্ট্রাকচার, ভাস ইজ এ মোবাইল স্ট্রাকচার। উই ব্রিং ইট ব্যাক অন দ্য সেম ক্যাভিটি, ওর উপরে নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে ওই ভাসটাকে সেম ভাবে বাইরে বের করবো। রাইট, এই পাংচারটা ডাজ নট রিকোয়ার সুচারিং, ইট উইল ক্লোজ অন ইটস ওন। দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস কল্ড নো স্ক্যালপেল ভ্যাসেক্টমি। কোনো ইনফিশন লাগে না, কোনো সুচার লাগে না। দ্য পেশেন্ট ইজ ব্যাক টু হোম বাই 2 to 3 hours. The patient can be back at work by the next week. Okay, just you have to tell that use a barrier method of contraception till 3 months or till 10 ejaculates. Okay, this is as simple as vasectomy. Next, what about serology positive patients? Patients who are serology positive, HIV, HBsAg positive. What advice will you give these patients? প্রথম কথা হচ্ছে স্টেরিলাইজেশন করা হবে কি হবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তারপর কি হবে। ইউজ করতে হবে, ব্যারিয়ার মেথড ইউজ করতে হবে ইন অর্ডার টু প্রিভেন্ট ট্রান্সমিশন অফ দ্য STI, HIV, whatever. Do we opt for sterilization in these patients? তোর কাছে 6টা পেশেন্ট, 6টা ফিমেল পেশেন্ট এসছে ফর লাইভেশন। সবার সেরোলজি করেছিস বিফোর গোয়িং ফর সার্জারি, তার মধ্যে একজন পজিটিভ এসছে। সেই পেশেন্টকে কি বলবি, হবে কি হবে না sterilization? You explain the risk of infection, but no patient should be denied the right for sterilization irrespective of her serology status. You go for sterilization with universal precaution obviously, but you explain to the patient that you still need to use a barrier contraceptive every time you have intercourse in order to prevent transmission of this virus. Okay, আচ্ছা, ছবিগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে অস্কিতে আসবে, যেরকম আগের বারও এসেছিল এবারও আসতে পারে। কম্বিনাইজ মেথড কাকে বলে, পার্টনার মেথড কাকে বলে, ছবিগুলো আসতে পারে। আরেকটা ছবি ইন্টারনেট থেকে দেখে নিবি, সেটা হচ্ছে এশিওর হিস্ট্রোস্কোপিক স্টেরিলাইজেশনের ছবিটা দেখে নিবি। হিস্ট্রোস্কোপিক স্টেরিলাইজেশন এশিওরের ছবিটা কিন্তু দেখে নিবি নেটে, কিরকম দেখতে হয় এশিওর।